be rich and who will be poor in the future? The countries which will be poor in the future are countries which only rely on commodities like food. Food is getting cheaper and cheaper every year. But intellectual capital, the power of the mind, is becoming more and more precious, more and more expensive. And that's why Colombia is at a crossroads. Colombia can leap into the future, but only if it understands the relationship between commodity capital and intellectual capital. So for Colombia, what is the lesson? First, education. We must educate people for the future. The future is going to be more scientific, not less scientific. First is education for Colombia. Second, we must allow entrepreneurs, innovators, scientists, engineers, businessmen to flourish in the future, to create new industries, new Silicon Valleys, innovation, entrepreneurs, to create industries to hire more workers. That's number two. Three, the government has to get out of the way. The response of politicians is tax, 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 regulate, 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 okay? That's not the way to create wealth. Wealth has to be encouraged. Wealth has to have a nudge. We have to have less regulation, not more regulation, to allow companies to flourish, to create jobs, because that's where the jobs of the future are going to come from. And fourth, the nature of the jobs will change. Less farming and more intellectual capital, the capital of the mind. We must have both. We have to have food, metals, commodities, oil, but we also have to liberate ourselves with the power of the mind, because capitalism itself is changing from commodity capital to intellectual capital. Some people think that the next step in the coming decades is not going to be the internet, it's going to be BrainNet. Because we're at the point now where we can actually connect computers to the living mind. The day the Earth stood still warned of terrible consequences if Earth did not press forward into space as a friendly partner. Stories of abduction by an alien race called the Greys soon followed. It was only really until the 1960s that people began to believe that they were actually being abducted themselves by beings from other planets. Dear brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian, but I am not speaking English.
but I will speak no Italian, no English, but carefully. È una lingua più semplice e più autentica. E questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale. La grammatica semplice, 2 regole. Ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è il tuo fratello e la tua sorella. E con queste 2 cose andiamo avanti. Io sono qui con mio fratello, mio vescovo fratello Tony Palmer. Siamo amici da anni. E lui mi ha detto del vostro convegno, del vostro raduno. Con piacere vi invio un saluto gioioso e nostalgico. Gioioso perché a me dà gioia che voi siete riuniti per lodare Gesù Cristo, l'unico Signore, per pregare al Padre e ricevere lo Spirito. E questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché succede come nei quartieri fra noi, no? Nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono, famiglie che si uniscono e famiglie che si separano. E noi siamo un po', mi permetto la parola, separati. Separati perché i peccati ci hanno separati, i nostri peccati. I malintesi nella storia, ma una lunga strada di peccato comunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa, tutti siamo peccatori. Soltanto uno è il giusto, il Signore. Io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho nostalgia di quell'abbraccio nel quale parla la Sacra Scrittura, quando i fratelli di Giuseppe, affamati, sono andati a Egitto per comprare, per poter mangiare. Ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del pasto, hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, tradizioni diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe, quel pianto che unisce, il pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello, e vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, a abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia.
Vi ringrazio tanto per sentirmi. Vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me, perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico, di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. Another area of discussion was religion. This is an avowed atheist speaking. And he said, religion is not necessarily bad. A lot of people seem to need religion with its mysteries and rituals, so they will have religion. But the major religions of today have to be changed because they are not compatible with the changes to come. The old religions will have to go, especially Christianity. Once the Roman Catholic Church is brought down, the rest of Christianity will follow easily. Then a new religion can be accepted for use all over the world. It will incorporate something from all of the old ones to make it more easy for people to accept it and feel at home in it. Most people won't be too concerned with religion. They will realize that they don't need it. In order to do this, the Bible will be changed. It will be rewritten to fit the new religion. Gradually, key words will be replaced with new words having various shades of meaning. Then the meaning attached to the new word can be close to the old word, and as time goes on, other shades of meaning of that word can be emphasized, and then gradually that word replaced with another word. I don't know if I'm making that clear, but the idea is that everything in Scripture need not be rewritten, just key words replaced by other words, and the variability in meaning attached to any word can be used as a tool to change the entire meaning of Scripture and therefore make it acceptable to this new religion. Most people won't know the difference, and this is another one of the times where he said the few who do notice the difference won't be enough to matter. Then followed one of the most surprising statements of the whole presentation. He said, some of you probably think the churches won't stand for this. And he went on to say, the churches will help us.